7 FM, shining supreme. What did I say, huh? What did I say? I told you no touchy. Now you suffer the bite of the lion and the clenching jaws of an alligator. No touchy. Especially not a fan of Diamond FM. From the news desk at Diamond 88.7 FM Iroyin, this is news around the world. In the headlines, House of Representatives invite Finance Minister, SGF, NNPC, others over $2.5 billion stolen crude probe. NMA, NARD take position on UK ban on Nigerian doctors' recruitment. APC ask tribunal to dismiss Obi's petition as PDP's Jandor files petition against Sanwo-Olu's victory. And on the foreign scene, dozens killed in Myanmar military airstrikes. In sport, CAF snubs Nigeria referees as 71 match officials set for Qatar finals. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Iroyin. I am Mekamua, Osigbodi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Iroyin. We'll bring you details of the news after this break. Is there any opportunity in this country? I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Iroyin. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM Iroyin, your shining supreme station. Welcome back. Now the news in detail. The House of Representatives Ad Hoc Committee on Oil Theft is inviting several high-ranking officials in the federal government over its investigation into the alleged loss of over $2.4 billion in revenue from illegal sale of 48 million barrels of crude oil export in 2015. Some of the officials invited today to answer questions are the Minister of Finance, Zainab Ahmed, and the Secretary General of the Federation, Boss Mustafa. Also summoned are the Acting Accountant General of the Federation, Silva Okeli Albo, and the Nigerian National Petroleum Company Limited, among others. The committee is also concerned about the disparity in figures from crude oil sales from 2011 to 2014 and is accusing the Minister of Finance of approving payments of whistleblowers in variance with the whistleblower policy. And meanwhile, a group, the George Ubo Whistleblowers Network, today stormed the National Assembly to demand transparency from the House of Representatives panel set up to look into the 48 million barrels of oil that were illegally sold in China. The group, led by one Peter Umar, which described itself as a civil society organization with a mandate to fight corruption, carried banners and placards with inscriptions denouncing the setting up of the ad hoc committee by the lower chamber when the crime, according to them, is already being litigated against in the court of law. The House of Representatives had in December 2022 resolved to set up an ad hoc committee to investigate the whistleblower's claims that 48 million barrels of Bonny Light crude were illegally sold in China in 2015, as well as the insurance status of the cargo, following the adoption of a motion moved by Ibrahim Isiaka, a member of the House. Medical bodies in the countries have said the United Kingdom government's code of practice for the international recruitment of health and social care personnel
will not stop Nigerian doctors from migrating to other countries. According to them, the UK can only define its terms as freedom of movement is a fundamental right. The Nigerian Medical Association (NMA) and the Nigerian Association of Resident Doctors (NARD) were reacting to the UK Code of Practice, which listed Nigeria among 54 other countries where health workers should not be actively recruited. While the NMA president, Dr. Uche Ojima, in an interview said Nigerian doctors migrate to other countries because they are poorly treated by the government. NARD president, Dr. Emeka Orji, said doctors can go to other countries to practice the profession. The All Progressives Congress (APC) is asking the Presidential Election Petition Tribunal to dismiss the petition filed by the presidential candidate of the Labour Party, Peter Obi. The party challenged the court's jurisdiction to hear the petition on the grounds that it is, among others, incompetent, adding that Obi was not a valid member of the Labour Party at the time of the election. Meanwhile, the candidate of the People's Democratic Party in the just concluded governorship election in Lagos, popularly known as Abdulaziz Adediran, has filed a petition before the Governorship Election Tribunal of Lagos, challenging the result of the election held on March 18. Jandor further called for the disqualification of the candidate of the All Progressive Congress and the Labour Party, Babajide Sanwo-Olu and Gbadebo Rhodes Vivor, respectively, for non-compliance with the Electoral Act 2022, the timetable and guidelines of the Independent National Electoral Commission. The Kano State Emirate Council Amendment Law 2019 has been passed into law by the State House of Assembly during its plenary session today, presided over by the Speaker, Honorable Engineer Amisu Ibrahim Shidari. The bill was passed into law after it underwent a series of deliberations in the committee of the whole House. Meanwhile, the House in today's session received a letter from the Executive Governor on a draft bill for the establishment of a Rural Access Road Agency, and the letter was committed to the House for further action. The governor also sent another letter on Kano State Anthem developed by the Kano State Government and Bayero University for consideration and enactment into law, as well as that of Draft Sectorial and Systematic Land Titling and Registration Bill 2022 for deliberations and passage into law by the House. Troops of Operation Forest Sanity today said its operatives ambushed and neutralized 2 bandits in Kaduna State. The acting deputy director, Army Public Relations, 1 Division 9 Nigerian Army, Lieutenant Colonel Musa Yahaya, confirmed the incident in a statement in the state. He said that following a tip-off from an intelligence source, troops of Operation Forest Sanity under the 1 Division Nigerian Army ambushed and successfully neutralized 2 bandit leaders, capturing arms, ammunition, and other equipment. Yahya said items recovered from the bandits included 1 motorcycle, 2 AK-47 rifles, 6 AK-47 magazines, 250 rounds of 7.62mm special, 1 power bank, 2 charm vests, and the sum of 200,000 naira. The Eastern Naval Command of the Nigerian Navy has arrested 27 vessels engaged in illegal bunkering and crude oil theft, as well as deactivated 294 illegal refinery sites. The outgone flag officer commanding Eastern Naval Command, Rear Admiral Ibrahim Dewu, made this known today in Calabar, Cross River State, while handing over to the command Rear Admiral Olushola Oluwagbire. According to Dewu, the arrests were made between the period he assumed office as flag officer of the command in February 4, 2022, and when he left the command today, the 11th day of April 11, 2023. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM in Ilorin. We go on a break now. After that, to bring you foreign and sports news, do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
Welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM in Ilorin. Now we continue with the stories. And on the foreign scene, Myanmar's military has launched air attacks on the central town known to be a stronghold of oppositions to the coup carried out 2 years ago. Witnesses and local media said dozens of people were killed and wounded in today's attack, which is one of the worst since the military seized control of the country. Citing residents in this Yangon area about 110 kilometers west of the main city Yangon, news reports said at least 50 people, including children, died in the bombardment on the town of Pazig-yi. The air raid reportedly occurred as residents gathered for the inauguration of an administrative office. Diamond FM Sports News. In sports, the Confederation of African Football (CAF) has again snubbed Nigeria's referees as no single one was listed for the knockout stages of the Continental Club competitions. With a few days to the kickoff of the quarterfinals of the Champions League and Confederation Cup, the African soccer ruling body today released the list of the elite referees that will take charge of both competitions, but West African countries' match officials were not considered. The final group games of the two competitions were held last week, and Nigeria's champions, Rivers United, are among the final 8 teams in the Confederation Cup. The list, which was dominated by the North Africans, has 25 referees, 30 assistants, 5 video assistant referees, 3 technical instructors, 2 physical instructors, 4 CAF staff, and 2 VAR technicians. And with that, we have come to the end of the news across the world. But before we go, here is a recap of the major highlights. House of Representatives invite Finance Minister, SGF, NNPC, and others over $2.4 billion stolen crude probe. NMA, NARD take position on UK ban on Nigerian doctors' recruitment. APC ask tribunal to dismiss Obi's petition as PDP's Jandor files petition against Sanwo-Olu's victory. And on the foreign scene, dozens killed in Myanmar military airstrikes. In sports, CAF snubs Nigeria referees as 71 match officials set for quarter-finals. Did you know? And take rest for around 8 minutes in 12-hour period. Diamond FM says opportunities don't happen, you create them. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. That's 0916 062 7526. The news across the world was edited by Abdulafiz Oyewole. I am Mekamua Osigbodi. Thank you for listening to your Shining Supreme station. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Ó ń fẹ́ sinmi létí, ó ń gbọ̀n rìrì dọ́kàn. Ìkànnì Diamond 88.7 FM. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́, èyí ni kókó inú ìròyìn fún tọjọ́rọ̀ tòní. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ti ránṣẹ́ pé mínísítà fètò ìṣúná, akọ̀wé ìjọba orílẹ̀-èdè yìí àti àwọn mìíràn. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ti fọhùn lórí àgbéjáde ilẹ̀ UK. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti ké sí ilé-ẹjọ́ tó ń gbọ́ ẹ̀hónú ìdìbò láti wọ́gi lé ẹ̀hónú Peter Obi. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèèrè àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Myanmar ti ṣekú pa àwọn ènìyàn látàrí àkọlù ojú òfurufú. Lẹ́ka àtàrà ìdárayá àjọ ìdíje eléré bọ́ọ̀lù ilẹ̀ adúláwọ̀ ti kùnà láti mú èyíkéyìí adarí eré lórí pápá láti ilẹ̀ Nàìjíríà.
ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa nínú ìròyìn jákèjádò àgbáyé láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọláyínká Ajibade lórúkọ tèmi. Ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.diamondfm.net tàbí lórí Facebook wa @diamond887fm. ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́. You need to sue me, man. Ọlọ́run kíkọ rẹ ní opportunity báyìí. My ex ni mo jápa ni. O lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. O kò ní ṣàìní àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. O lè jápa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé, síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni. Ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìgbìmọ̀ tó ń rí sọ̀rọ̀ jíjí epo wà nílé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin tí kọ̀wé ránṣẹ́ pé àwọn èèkàn ìkọ̀kan nínú ìṣèjọba orílẹ̀-èdè yìí lórí ètò ìwádìí tí ìgbìmọ̀ yìí ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí pípàdánù owó tó lé ní bílíọ̀nù $16 látàrí títa mílíọ̀nù 52 bárẹ̀lì epo rọ̀bì lọ́nà àìtọ́ lọ́dún 2015. Lára àwọn tí ìgbìmọ̀ yìí kọ̀wé pè fún ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ni mínísítà àfẹ́tò ìṣúná Zainab Ahmed, akọ̀wé àgbà ìjọba orílẹ̀-èdè yìí Boss Mustapha, adelé olùṣèṣirò owó àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí Silva Okoli Abo, àjọ NNPC àti àwọn mìíràn bẹ́ẹ̀. Ìgbìmọ̀ yìí tún kọminú lórí àìṣerẹ́gí àwọn owó epo rọ̀bì láàrin ọdún 2011 sí ọdún 2014 tí wọ́n sì fi ẹ̀sùn kan mínísítà fétò ìṣúná fún bíbuwọ́lù sísan owó fún àwọn òwúyẹ́ tá a mọ̀ sí whistleblowers lọ́nà tí ó tako àgbékalẹ̀ ìlànà òfin eléyìí tó wà fún àwọn òwúyẹ́ eléyìí tá a mọ̀ sí whistleblower policy. Ikọ̀ kan tí orúkọ wọn ń jẹ́ George Ubo Whistleblowers Network lónìí ti ya lọ sí ọgbà ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin níbi tí wọ́n ti lọ ń béèrè fún ìṣedéédé ìgbìmọ̀ tí ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin tí wọ́n gbé iṣẹ́ lé lọ́wọ́ láti lọ bójú wo àwọn ẹ̀sùn títa bárẹ̀lì 52 epo rọ̀bì lọ́nà àìtọ́ nílẹ̀ China. Ikọ̀ yìí tí Peter Umo síwájú wọn tí wọ́n ṣe àfihàn ara wọn gẹ́gẹ́ bí àjọ tó jẹ́ ti ará ìlú tí ó wà fún gbígbéná wojú ìwà ìbàjẹ́ ni wọ́n gbé àwọn páálí àti àwọn ohun mìíràn tí wọ́n kọ oríṣiríṣi sórí rẹ̀ lọ́wọ́ tako àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ olùṣèwádìí yìí lẹ́yìn ìgbà tí ilé ẹjọ́ lórí ìwà ọ̀daràn tí ẹjọ́ yìí lórí ìwà ọ̀daràn tó ti ń bẹ níwájú ilé ẹjọ́. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin nínú oṣù kejìlá ọdún 2022 ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ olùṣèwádìí kan láti lọ ṣèwádìí ọ̀rọ̀ tí òwúyẹ́ kan sọ nípa títa bárẹ̀lì 52 epo rọ̀bì lọ́nà àìtọ́ nílẹ̀ China lọ́dún 2015 látàrí ìpè látọwọ́ ọmọ ilé kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ibrahim Isiaka. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera lórílẹ̀‐èdè yìí ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àgbékalẹ̀ ìlànà ìṣèjọba ilẹ̀ UK lórí gbígba àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera síṣẹ́ kò ní dá àwọn dókítà ilẹ̀ Nàìjíríà dúró lórí lílọ sí àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn láti lọ́ọ́ máa ṣiṣẹ́. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera nílẹ̀ Nàìjíríà támọ̀ sí NMA àti ẹgbẹ́ àwọn dókítà àti NADI ni wọ́n fọ ohùn lórí àgbékalẹ̀ ìlànà ìjọba ilẹ̀ UK tí ó dárúkọ ilẹ̀ Nàìjíríà mọ́ ara àwọn orílẹ̀-èdè 54 tí wọn kò gbọdọ̀ fi gbogbo ara ṣiṣẹ́ pátápátá lórílẹ̀-èdè UK. Ààrẹ ẹgbẹ́ NMA dókítà Uche Ojima lásìkò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan ní wípé ohun tí ó mú kí àwọn dókítà ilẹ̀ Nàìjíríà ó máa gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè kí àwọn dókítà ilẹ̀ Nàìjíríà kí wọ́n máa gba àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn lọ kò sì lẹ́yìn bí ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera níṣekúṣe lórílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ ẹgbẹ́ NADI dókítà Emeka Orji ó ní wípé àwọn dókítà ilẹ̀ Nàìjíríà lè gba orílẹ̀-èdè mìíràn lọ láti lọ́ọ́ máa ṣiṣẹ́ wọn. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti ń rọ ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ẹ̀hónú ìdìbò ààrẹ láti wọ́gilé àwọn ẹ̀hónú ìdìbò látọwọ́ olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú LP Peter Obi. Ẹgbẹ́ òṣèlú yìí ló ń pe ilé ẹjọ́ yìí níjà lórí ẹ̀tọ́ tí wọ́n ní láti gbọ́ irúfẹ́ ẹjọ́ yìí pẹ̀lú àfikún wípé Obi kì í ṣe ojúlówó ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party lábẹ́ òfin lásìkò ètò ìdìbò tí a dì lọ. Ẹ̀wẹ̀ olùdíje sípò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lásìkò ètò ìdìbò tó kọjá lọ ní ìpínlẹ̀
ìpínlẹ̀ Èkó Abdulaziz Adédìran ti kọ̀wé ẹ̀hónú lọ sí ilé ẹjọ́ tó ń gbé ẹ̀hónú ìdìbò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Èkó níbi tí ó ti ń pe àbájáde èsì ìdìbò gómìnà eléyìí tí a dì lọ ní ọjọ́ 18 oṣù kẹta níjà jẹ̀ńdọ̀. Ó tún pè fún wíwọ́gilé ìjáde dupò olùdíje sípò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti ti ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ìyún Babájídé Sanwó-Olú àti Gbádébọ̀ Rottweiler fún àìtẹ̀lé òfin ètò ìdìbò ti ọdún 2022 àti àwọn àlàkalẹ̀ àjọ elétò ìdìbò ilé wa tá a mọ̀ sí àjọ INEC. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Kano lásìkò ìjókòó ilé lónìí lásìkò ìpàdé eléyìí tí abẹnugan ilé Honourable Engineer Hamisu Ibrahim Chindari tó ṣíwájú rẹ̀ ti fi òǹtẹ̀lù àtúntò òfin ọdún 2019 ti ìgbìmọ̀ Emir ìlú Kano tí wọ́n sì ti sọ di òfin. Wọ́n buwọ́lu àbádòfin yìí lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfikùnlukùn. Ẹ̀wẹ̀, ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin yìí lásìkò ìjókòó ilé lónìí gba lẹ́tà látọ̀dọ̀ gómìnà lórí àbá ìdásílẹ̀ ilé iṣẹ́ tí yóò máa rí sí ìpèsè ojú ọ̀nà fún àwọn ìgbèríko tí wọ́n pè ní Rural Access Road Agency fún ìjíròrò àti ìbuwọ́lù gbogbo ilé. Gómìnà tún fi lẹ́tà mìíràn ránṣẹ́ lórí orin àkọmọ̀nà fún ìpínlẹ̀ Kano eléyìí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Kano àti ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Bayero tí wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí fún ìbuwọ́lù. Àwọn ikọ̀ ọmọ ogun tó ń rí sí ọ̀rọ̀ igbó ọba lónìí ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ti dènàdè tí àwọn sì ti gba agbára lọ́wọ́ àwọn ikọ̀ alákatakítí méjì kan ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Adelé igbákejì alukoro fún àjọ ọmọ ogun yìí Ọ̀gágun Musa Yahya ló jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan ní ìpínlẹ̀ náà. Ó ní látàrí olóbó kan tí ó tẹ àwọn lọ́wọ́ ni ó mú kí àjọ ọmọ ogun Forest Sanity ti Division 1 kí wọ́n lọ dènà de àwọn ikọ̀ yìí tí wọ́n sì gba agbára lọ́wọ́ wọn nípa gbígba gbogbo ohun ìjà ogun tí wọ́n ti dì mọ́ra. Ó ní lára àwọn ohun tí àwọn rí gbà lọ́wọ́ wọn ni ọ̀kadà kan, ìbọn AK-47 méjì, irúfẹ́ ìbọn AK-47 mìíràn 6, power bank kan, owó ẹgbẹ̀rún lọ́nà 200 náírà àti àwọn nǹkan mìíràn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àjọ ọmọ ogun orí omi ti apá ìlà oòrùn nínú àjọ ọmọ ogun orí omi ilẹ̀ Nàìjíríà ti náwó gan àwọn ọkọ̀ epo kan tí wọ́n lọ bíi 27 tí wọ́n fi ń jí epo wà lọ́nà àìtọ́ tí wọ́n sì tún ba àwọn ibùdó ìfọpo tí kò bófin mu tí wọ́n fi díẹ̀ dín ní 103 jẹ. Adarí ẹ̀ka àjọ ọmọ ogun orí omi kan tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fipò sílẹ̀ Ọ̀gágun Ibrahim Dewu ló kéde ọ̀rọ̀ yìí lónìí nílùú Calabar ìpínlẹ̀ Cross River lásìkò tí ó ń fa iṣẹ́ lé ẹni tí ó gba ipò lọ́wọ́ rẹ̀ ìyún Ọ̀gágun Olúṣọlá Olúwagbire lọ́wọ́. Dewu jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn náwó gan àwọn ẹni wọ̀nyí láàrin ìgbà tí òun wọlé sí ipò gẹ́gẹ́ bí flag officer ìyẹn ní ọjọ́ 4 oṣù kejì ọdún 2022 sí ìgbà tí òun fi ipò náà sílẹ̀ lónìí tí ń ṣe ọjọ́ 11 oṣù kẹrin ọdún 2023. Ìròyìn kákàkiri àgbáyé lẹ ti ń tẹ́tí gbọ́ lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tàbá láti bí ìdánudúró ráńpẹ́ ìròyìn lẹ́ka àti ilẹ̀ òkèrè àti ti eré ìdárayá lámàmúwa sí etí ìgbọ̀nyín à ń padà bọ̀ láìpẹ́. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn kákàkiri àgbáyé ṣì ń tẹ̀síwájú láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè. Àjọ ọmọ ogun Mekamua ti ṣe àkọlù àtòjú òfurufú sí ìlú kan tó ń bẹ ní apá àárín gbùngbùn tí ó jẹ́ ibùdó àwọn alátakò ìdìtẹ̀mọ́jọba tó wáyé lọ́dún méjì sẹ́yìn. Àwọn tí ìgbésẹ̀ yìí ṣojú wọn ní wípé ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ṣekú pa tí ọ̀pọ̀ sì tún fi ara pa lásìkò àkọlù yìí ní èyí tí ó fẹ́rẹ̀ẹ́ jẹ́ àkọlù tó burú jùlọ látìgbà tí àjọ ọmọ ogun ti gbàjọba lórílẹ̀‐èdè náà. Àwọn oníròyìn jábọ̀ wípé ó lé ní 50 àwọn ènìyàn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí dá ẹ̀mí wọn légbodò tí ó fi mọ́ àwọn ọmọdé. Lẹ́ka ti ààrẹ ìdárayá àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ bọ́ọ̀lù ilẹ̀ adúláwọ̀ tá mọ̀ sí CAF ti kùnà láti ṣe àmúlò èyíkéyìí nínú àwọn atọ́kùn ìdíje orí pápá tí wọ́n jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà látàrí bí wọn kò ṣe mú atọ́kùn ìdíje lórí pápá kankan láti ilẹ̀ Nàìjíríà fún ti ìdíje lẹ́kùnjẹkùn nílẹ̀ adúláwọ̀ abala kẹta sí àṣekágbá ní ó kù ọjọ́ díẹ̀ kí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ó gbéra sọ ní àjọ CAF ti ṣe àgbéjáde orúkọ àwọn gbajúgbajà atọ́kùn
tí wọn yóò máa ṣiṣẹ́ níbi àwọn ìdíje náà àmọ́ tí kò sí ẹnikẹ́ni nínú àwọn atọ́kùn ìdíje lórí pápá láti ilẹ̀ Nàìjíríà nínú àwọn orúkọ náà. Nínú àwọn àkójọpọ̀ orúkọ yìí àwọn atọ́kùn ìdíje lórí pápá láti apá àríwá ilẹ̀ adúláwọ̀ ni wọ́n pọ̀ jùlọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe mú àwọn atọ́kùn bíi márùndínlọ́gbọ̀n lápá àríwá ilẹ̀ adúláwọ̀ tí ó fi mú àwọn ọgbọ̀n olùrànlọ́wọ́ àti àwọn ayàwòrán márùn-ún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣáájú kí a tó máa dánu dúró nínú ìròyìn fún ti ọjọ́rọ̀ tòní ẹ tún tẹ́tí gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ti ránṣẹ́ pé mínísítà fètò ìṣúná akọ̀wé ìjọba orílẹ̀-èdè yìí àti àwọn mìíràn fún ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ti fọhùn lórí àgbéjáde ilẹ̀ UK. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti ké sí ilé ẹjọ́ tó ń gbé ẹ̀hónú ìdìbò láti wọ́gi lé ẹ̀hónú Peter Obi. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèèrè àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Myanmar ti ṣekú pa àwọn ènìyàn látàrí àkọlù ojú òfurufú. Lẹ́ka tàrí ìdárayá àjọ ìdíje eléré bọ́ọ̀lù ilẹ̀ adúláwọ̀ ti kùnà láti mú èyíkéyìí adarí eré lórí pápá láti ilẹ̀ Nàìjíríà. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ìṣẹ́jú 8 péré òun ni èèrà fi máa ń sinmi láàrin wákàtí 12? Iléeṣẹ́ Diamond FM wá ń fi àsìkò yìí rán ọ létí wípé àǹfààní kì í déédéé wá ìwọ ló ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́. Bí ẹ bá wá ní èyíkéyìí ìròyìn tí wọ́n fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sórí 091 60 62 7526. Abdulhafiz Oyewole lolóòtú ìròyìn yìí. Ọláyínká Ajani Ajibade ló tún lọ́kàá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ ìkànnì wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin, your shining supreme. Ó dìgbà. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bù bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tùnlọ́tùn àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá.